So now let us start with your play Driving Miss Daisy by Alfred Urey. So Alfred Urey, born in 1936, is an American dramatist, screenwriter, lyricist, and comedy writer. So here is a picture of Alfred Urey. So just have a look at this. And so this is a picture of the main characters. This is actually a play, a longer play, and you will be taught only two extracts from a much longer play. So it has been turned into a film also. A film has been made on this play. So here is a shot, here is a picture from that film. So here are again pictures from the film that was made on this play. So it was adapted as a film also. So now, so this is the picture of the writer. So now let us have a brief introduction to the play. So just read along. So I am reading it out from your book only. The play Driving Miss Daisy was based on characters from his family in Atlanta, and it earned him the prestigious Pulitzer Prize. So ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਹੀ inspiration ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, and he created the characters inspired from his own family. So ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ. The play narrates the story of an elderly Jewish woman, Daisy Worthen, and her chauffeur, Hawk Colburn, a black man. So chauffeur means her personal driver, the driver of her car. So kidi story ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ old Jewish woman whose name is Daisy Worthen and her driver Hawk Colburn, a black man. So ये कहानी है. Daisy starts as being unhappy about being forced to rely on a black man to drive her car, but Hawk gradually wins her over, and during the 5-year span of the play, the two develop a deep-rooted affection for each other. The first extract is reflective of the racial tension between Daisy and Hawk at the initial stage of the relationship, and the second extract, taken from the last scene of the play, demonstrates the understanding between two human beings transcending all racial considerations. So ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੈ. So there are two main characters. One is a black man and the other is a white lady. So ਇਹ main characters ਹੈਗੇ, major characters ਹੈ. So as you can see, so she is an elderly woman and she is a white woman, and her chauffeur, her personal driver, is a black man. Okay, so this is and basically the story is about the relationship between the two people, one white and one black. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੋ scenes ਕਰਨੇ ਹੈ. Only you have to read two scenes from a much longer play. So ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ scene ਹੈਗਾ, the first scene tells us about the tension between the two people. In the beginning, the relation that the two have, the relationship between the two is not a smooth one, because Daisy does not like Hawk, mainly because she does not trust the black people. So फिर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Hawk ਹੈ, Hawk is a driver, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮਿਸ ਡੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੈਗਾ. She does not like black people, as most of the white people have prejudices against the blacks in America. In America,
just as you read in your essay, I have a dream, last year. So there is a tension between the two races, the white race and the black race in America, and in many parts of the world, but in America particularly, the whites do not like black people, and the black people also do not trust these whites. So reason ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ maybe they do not maybe there is a lack of interaction, you may say. They stay away from one another. So whites ਤੇ blacks ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ basically the people, the whites who are very much prejudiced against the black people, in reality do not have an idea what black people actually are. Yes, distance हैगा, you may say, lack of interaction है. So prejudice always develops when there is a lack of interaction. Prejudice का मतलब ही की ਹੁੰਦਾ when you hold a preconceived notion about something, when you have an idea about someone or something without any solid basis. That is a prejudice. For example, a black person joins your class, he is your classmate, but since you do not know any black people, since you are meeting the black person, the black boy or the black girl for the first time, but you have heard about them, and what you have heard is something very negative, and without knowing that black person, without knowing that black boy or black girl, you start disliking him. This is what prejudice is. So ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ blacks ਤੇ whites ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ that ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ whites ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ blacks ਨੂੰ, in reality they have never been close to any black people. Okay, so this is true of all the all the tensions between any two communities. ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟਰਡ ਹੈ, ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ decreases when you start interacting with those people who have a different faith. So this is what the play is about. So ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਜ਼ੀ ਵਰਦਨ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲਡਰਲੀ ਵੂਮਨ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਲੈਕ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਡੇਜ਼ੀ ਵਰਦਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਐਟ ਆਲ because she is prejudiced against the black people. ਫਿਰ gradually ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੂਰਾ play ਜਿਹੜਾ 25 years ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਡੇਜ਼ੀ, she starts disliking him less and less, and gradually Hawk wins her trust. ਔਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਐਵਰ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਔਰ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਨਾਓ ਡੇਜ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਓਲਡ ਵੂਮਨ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਡਮਿਟਡ ਟੂ ਅ ਹਸਪੀਟਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਓਨਲੀ 2 scenes you have to study. So now I make an end here. So फिर थोड़ा जा आई होप यू हैव. सो देखो 3 मेन करैक्टर्स है, डेजी वर्दन, होक कोलबर्न एंड बूली वर्दन. सो आप ਜਿਹੜੇ करने हैं देखो. सो डेजी वर्दन इज़ अ ज्यूइश विडो, सो ज्यू हैगी है. होक कोलबर्न इज़ हर शॉफर एंड ही इज़ अ ब्लैक मैन. ते बूली वर्दन इज़ हर सन
and he is a businessman. So ਜਦੋਂ play ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, Daisy is 72 years old and has a strong racial prejudice against the blacks. She calls her son Bully to her house to complain against Hawk, her driver who is black, for stealing. So ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਐਂਡਸ ਔਨ ਦ you may say on the last day of Daisy's life. So the play ends on that, मतलब 25 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ हैं। So now I make an end and we'll continue with this